Yo yo yo, crime sauvage qui apparaît un peu plus tôt que prévu. J'étais en train de manger, mais Mimi m'a proposé gentiment de me raid. Donc du coup, j'ai vite allumé le PC, le stream et tout. J'ai vite fini mon repas. Et j'ai pas encore totalement prêt, je reviens 2 secondes. Arataki numero uno ito here in the flesh. Me revoilà. Merci pour le follow, Mr. Cool. Désolé, on m'entend de loin, je suis emmêlé. Emmêlé dans ma couverture. C'est un peu le setup rapide là, le live rapide. Alors, Best flavor in the voir. world, the sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single Oups. more on any of my snacks. Juste I've won them ouvrir. all fair and square. Je vous laisse That's right. Ito vous distraire. Autant que je mette tout en place correctement. Alors, Monsieur Rocktem? Tiens. À alors, demain, du boum. coup. Arataki numero uno ito Voilà. here in the flesh. Super, merci beaucoup les gens. Merci Mimi. Un peu stressé le le lunch du stream un peu stressé. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais mute mon micro comme un idiot et que je parlais dans le vide. Mais bienvenue, c'est un peu à la va-vite là. J'étais en train de manger, j'ai terminé rapidos. J'ai vite allumé l'ordi, j'ai vite ouvert tous les trucs. Donc là actuellement je suis sur Genshin. J'ai commencé. Tu te calmes, Ito. Tu parles un peu trop. Du coup, je disais, j'ai commencé l'acte 1 de la quête principale, de la quête d'Archon de Sumeru. Et bah, je continue gentiment, mais tranquillement, en mode casu. Je connais un tout petit peu déjà de l'histoire au total, comment ça se passe et tout, mais non sans trop d'infos parce que ben, les réseaux sociaux et tout, ben, on arrive quand même un minimum à ne pas se faire spoiler, quoi. Parce que dans tous les cas, vu que j'ai de l'intérêt dans le jeu. Mais bon, donc on en était là. Ça y est, je sais déjà plus parler. Ah, Fada. Fada, Sinon, du coup, Mimi, tu m'as pas répondu à mon message quand je t'ai écrit sur ton stream. Je suppose que ça s'est bien passé, vu que j'étais à moitié endormi, et ensuite après je cuisinais. Bah oui, parce que c'était un peu au dernier moment, parce que je pensais, mais après j'ai un peu trollé aussi. Ah, juste 1 heure, ok, ouais. Mais après j'ai aussi un peu trollé parce que, en fait, je viens de remarquer que sur mon PC portable, l'heure elle s'est pas mise automatiquement. Donc du coup, en fait, il était 18h pour moi. Quand j'ai vu que c'était 18h30, un truc dans le genre. Et bah là, j'étais en mode ah, je regarde mon téléphone, je vois qu'il est déjà 7h30, j'étais en mode ah ouais, non, en fait, c'est pas comme je pensais. Donc j'étais en mode ah, parce que je pensais reprendre dans tous les cas vers 20h et tout pour faire jusqu'à peu près jusqu'à minuit ou jusqu'à ce que je me sente de continuer. Voilà quoi. Donc j'espère que vous allez ça vous dérange pas de regarder un peu de Genshin. Oh mince, j'ai pas réactivé le mode auto, désolé.
Donc le langage sera forcément en anglais pour ceux qui ne connaissent pas, Genshin, We parce qu'il n'y a pas don't de get to doublage serve français, personages mais like j'ai mis you le texte very en français often. pour vous. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on Mais me, du and I coup, really oui, ought to top, save as much as I ça s'est can. bien passé du coup. But Tu please comptes, bring these two tu the comptes best restreamer food you ce jeu? have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Non, j'ai jamais mis en japonais parce que j'aime beaucoup le doublage anglais. Je le trouve vraiment joli et je suis, en tout cas un, doubleur du jeu et j'apprécie énormément les contenus des doubleurs du jeu, quoi et voilà, quoi. Donc le doublage anglais, il est vraiment pas mal. Oui, Mimi, il y a Mister Pool qui Et Mister Pool qui avait follow avant que tu raid, il était déjà là. Il campait déjà dans mon stream. Donc merci. Et c'est vrai que je promouvois pas plus que ça en mode ah, n'hésitez pas à vous follow. Que bah, j'aimerais bien en soi. J'aimerais bien pouvoir avancer un tout petit peu pour au moins déjà débloquer le VIP, puis peut-être enchaîner avec le partenariat et compagnie. Ce serait sympa parce que j'ai pas non plus grand chose à faire. J'ai une santé un peu catastrophique. Donc autant m'occuper et partager ma passion avec vous tous. Bon, on continue. Parce que sinon on va rester parler là pendant 1 heure. Ça va être plus du just chatting plus que du Genshin Impact. Alors, du coup j'ai pas écouté là ce qu'ils m'ont dit dans cette phrase. Par contre, vous pouvez y aller. Pour ces deux-là, ce sont mes nouvelles amies. Elles les savourent pour moi. Savoureront pour moi. Oh mon dieu, je sais déjà plus parler. Mimi, ah, je suis stressé. Respire. Je suis stressé. Ah, attends, je vais repositionner le micro un peu mieux. Je crois que récemment, quand je parlais, ça coupait un peu. Dans le dernier stream, je pense. En soupé. ASMR Prout. Faudra faire de la ASMR Prout pour Mimi une fois, hein, les gens. Hein. Ceux qui streament, pensez à noter dans un petit carnet ASMR Prout pour Mimi. Ce n'est pas la peine, on va juste grignoter un peu. We're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. How J'ai aussi commencé un about jour. our Je sais ce que c'est, chocolate Mimi. Agelena cakes? They're our signature Ouais, snack, l'ASMR Prout. and they run cheap. Mimi, Look, elle est other ultra fan de customers over l'ASMR there are Prout. eating some Donc, now. faut pas hésiter à le noter. They look kind Ada, of n'hésite burnt pas. T'aimes bien and faire des dry. différents types de streams aussi. Primer N'hésite will pas. pass. Je suis sûr que là, ce sera l'un des moments où Mimi te fera top donateur. Elle deviendra top donateur de ta chaîne en 2 secondes. Ah ouais, Payman qui Come on! fait Paimon has personal preferences critique too, cuisinière. you know. C'est rare pour un estomac sur pattes comme elle. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. Le rôle éditeur, c'est entre guillemets quoi? Parce que de base, je m'y connais vraiment pas en Twitch. J'ai vraiment commencé vraiment à me remettre sur Twitch quand Mimi a commencé à streamer. Parce que bah, j'étais là pour la soutenir et tout, vu que je l'ai aussi un peu poussée à streamer, vu qu'elle m'en parlait de vouloir. Elle l'aurait fait de toute façon toute seule, hein, je prends pas les crédits, clairement pas. Mais elle m'en parlait depuis déjà bien 1 an avant qu'elle commence, quoi. Mais au moins elle a commencé, c'est bien, et franchement, elle s'y plaît, donc c'est cool. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. Mimi qui claque son salaire Twitch pour un live SMR My Prout. body was paralyzed. 100%, Even if I 100% cried, garanti. there was no sound. Elle At va that même se moment, mettre en an dette. ethereal voice spoke in my mind. Dear Euh, Mirzad, don't be scared. Anecdote You don't have secrète. to cry. Vous inquiétez pas, je chuchote. Comme ça, elle vous entendra pas. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to Attendez. cry. Je vais mettre pause. Anecdote, ça reste entre nous. Hein. Mimi, faut pas lui dire. Le pire ennemi de Mimi, c'est les maps dans les jeux vidéo. Voilà, voilà. Alors, il fait beau hein, aujourd'hui. Hein. Elle est belle l'histoire, elle est belle l'image, hein, franchement. How do you know my name? Magnifique. How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you.
Un peu creepy ça, non? Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and C'est that you qui a tout love rapporté à counting the Mimi? petals C'est on your qui a mom's rapporté skirt. le fait que j'ai raconté cette anecdote? Wow, you really do know everything. Junior Zod, is there anything you J'aime want? bien pour le raid, ça me sort que tu m'as You attaqué want? avec un groupe de 10. Really? I can't Mimi, go tu m'attaques, t'es anywhere trop or do violente. anything. Huh? But Ah aren't bah, you a child? tu peux, mais All faudra voir children si have le bot wishes. Tell me what you want, ne te and maybe I censure can pas. make it happen. J'ai déjà Mimi qui a été censurée pour misogynie. Can you make Vous my vous rendez compte, illness hein, go Mimi elle est away? misogyne, hein, franchement. Oh, Je me demande qui vous regardez. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. N'empêche, c'est vraiment sympa Then ces petits dessins can comme you ça. be my friend? Oh. After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Après, c'est Once quand I même une finally sacrée made it vue through that d'avoir bout of illness, depuis chez soi. I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. Oh. I knew that voice wasn't a Non. figment of my Oh imagination. non. Before that, I had never heard of Teyvat. Sérieux, elle a oublié que sa cam elle était activée, c'est ça? Elle a oublié que sa cam était activée et du coup elle s'est piqué un petit snack? Un petit 4 heures? Bah c'est clairement Kusanali, hein. Yes, for Par sure. contre, il y a quelqu'un qui nous espionne là, non? If it weren't for that voice, I would have never grown On aurait dit curious qu'il y avait about the quelqu'un qui outside nous world. espionnait derrière le Nor would I have poteau. learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zero's festival? Et ça va être Mimi dès qu'elle va avoir, elle va remettre sa Which was the cam, day that she was found elle va by the oublier, sages. elle va se mettre à It's manger ses crottes actually de an nez là. holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadabhata's C'est tout. birthday. When she passed away, the holiday Faut aussi te eventually mettre à became a regarder les fesses celebration d'éléphant là. of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge Oh deal. non. But Je because pense qu'elle of était à the fond dans academia's son truc et influence, hop, le doigt dans le people have pif et gradually chloup, lost la crotte de nez interest dans la in the bouche. festival. Ah. The academia actively Oh non, la participates in pauvre, Sumeru's many la pauvre. holidays Ça c'est dedicated horrible to quand Greater t'es Lord ultra concentré et Rukkhadabhata. que But soudainement when it t'as un comes truc to qui the t'arrive comme Sub-Zerus ça et t'es en mode festival, oh forget any funding. shit. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Ah Lord quoique, Kusanali's peut-être birth as que ça confirmation se of verra Greater Mimi hein, Lord si tu te grattes les Rukkhadabhata's fesses. Hein. death. Si So they're tu reluctant to te celebrate penches un it. tout petit peu plus sur la droite ou la gauche et on voit un petit mouvement de grattage, It is. It's absolutely fais gaffe terrible. hein. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zerus festival to this day, but I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Bah, Hold on. les My sons, tu lady, parles par does this rapport friend happen to aux be sons qu'on Sumeru, peut faire, the genre one par who sends exemple flowers to the estate? L'amour Yes, that's brille her. sous les étoiles I saw her leaving the other day ou with a musique nervous de look fond. on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Ça se Initially, verra pas, I mais didn't tu have le much more sentiras. prepared, Oh, so I had nearly mais sewn stop. my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar Ah, today and see how things are coming on la along. verra tirer une de ses Would you têtes. accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. Hein, tu danses No, durant that ces would be sons? too much, even for you. You might as well just accept the lift. Mimi, If je I crois let qu'on you veut walk, pas trop who savoir knows how long ce it'll qu'elle take sente. us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. Il y a Daye qui est juste là pour assurer ses fesses. On peut vous But accompagner? of course.
Enilu will be thrilled to Oui, hear la there are more people sonnette, interested la in lesser sonnette Lord hantée Kusanali. que t'as débranchée, que t'as dépilée, que t'as foutue à la poubelle et qui a continué à sonner. Ah, la sonnette hantée. C'est vrai que t'as jamais eu à nouveau un truc qui t'a hanté à nouveau comme cette sonnette. Franchement, elle était maudite, hein. T'as bien fait de t'en débarrasser, hein. Que là, genre sans pile, débranchée et tout, elle continue de sonner. Tu l'avais pas mis à la poubelle? Il me semblait que tu l'avais mise à la poubelle. Oh. Je vais voir s'il y a des recettes à acheter. Bim bim bim. Ouh, des recettes. On fait le plein de recettes. On aime les recettes. Miam miam miam. 10, j'en ai pas. Je peux en acheter. Tant pis, étoile, ça c'est bon. Haricots, j'en ai pas. Je peux en acheter. Sucre, j'en ai plus, donc on va en racheter aussi. Bacon, ça va. Saucisse, ça va. Farine, je vais quand même en racheter. Bim bim bim. Alors, j'aime beaucoup la musique de fond de ce bar. Elle est vraiment sympa. Franchement, actuellement, l'OST, la zone Sumeru tout court, et l'OST de Sumeru, il est top notch, hein. Franchement, j'en ai à redire. Alors, la sonnette qui sonne sans pile. Il y a un Oni dans la maison. Ah ouais, non, mais elle en avait pas. C'était flippant. Genre, même moi, quand elle me le racontait, le coup de. Mais il y a ma sonnette qui continue de sonner. Genre, j'étais en mode. C'est pas rassurant tout ça, quoi. N'empêche, ça me tue parce que la musique de fond dans ce bar, j'ai vraiment cru que c'était genre moi qui avais oublié d'enlever la musique de fond du stream en attente et autres. Alors, je fais juste un petit truc et je bouge. C'est normal que je bouge pas. Rassurez-vous, c'est pas vous qui buguez. Ni moi. Lol. Il y a un vieux bourré qui est en train de chanter là. Ou parler, il nous raconte sa vie. Bon. Alors du coup, attendez, parce que vous écrivez beaucoup là. Alors... Ouais, là, sommeil. Et ce matin, j'entendais gratter, je sais pas où, et d'un coup, une abeille, une autre dimension qui sort de ma lampe, boule, et qui vole de... What the fuck, Mimi? Mais déménage, hein, franchement, déménage. Alors c'est quoi cette maison où tu vis? Ah, donc t'avais... Ok, tu m'avais pas précisé que c'était les pieds du bouton que t'avais pas enlevé. Ça faisait tellement de bruit, Juju, tu te rappelles où tu as été pour ta whitelist? Sur le serveur Discord, il y a dans Pokémon Community Game ta suggestion et ta Get Whitelisted as Streamer. Et c'est là, dans Get Whitelisted as Streamer, que j'ai été whitelisté, en gros. Rien de plus compliqué. Alors, du coup, on sort. Il faudrait quand même que je joue. Et que je reste pas genre 30 minutes sans bouger. J'imagine bien la grosse abeille en sortant de la lampe. On peut plus se gratter les fesses tranquilles ici. Surtout chez Mimi, hein, avec tout ce qui lui arrive. Ce serait pas surprenant. Oula, excusez-moi monsieur, je vous ai poussé. C'est un peu violent. Oh, sympa la porte qui s'ouvre comme ça automatiquement. Non, franchement, Sumeru, oh, c'est beau. Non mais, moi j'aimerais bien vivre ici, quoi. Franchement, je dis pas non de vivre ici.
Après, en soi, dès que tu as installé l'extension de base, et si tu avais installé l'extension quand tu étais sur le stream de Mimi, t'as pas grand chose à ajouter parce que moi, personnellement, quand j'ai un peu essayé de mettre en route mon profil pour le stream, bah, j'avais déjà l'extension Pokémon Community Day de fait. Fallait juste que je me whitelist en tant que Sorry I'm streamer late, et autres, Milu. et j'avais déjà tout qui était fait Oh. automatiquement. Dunyarzad, it was taking you so long that I assumed you got trapped at home. Oh, But we made Nilou! it in the end. J'aimerais bien la voir, elle, Oh. mais j'aurais But if clairement pas les Dia's moyens de la here, voir. that means you got caught, right? You could say that, but everything worked Elle est out. tellement belle, She's on our side avec son now. design de danse et tout. Not completely. Après, moi, je l'ai pas mis en And who VIP are ou these modo, two? hein, perso. Hein. Et il a l'air de fonctionner. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs en My two plus newest si on le met en friends. modo. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? D'ailleurs, Mimi, ça te tente que je te mette modo? Je sais pas si je peux déjà mettre. Si, je pense que je peux mettre modérateur déjà. Défi d'aide à pays étranger. Non, pas vraiment. Oh, really? Well, that's okay. You're still invited to the Elle est Sub-Zero's vraiment belle, festival. j'aime beaucoup son design. Je le dirai jamais assez hein, dans le jeu. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. Bah, tu m'as mis It looks modo, moi, spectacular, moi ça me dérangerait thanks pas to de your te mettre generous modo. Hein. contribution. C'est juste toi si You're t'as very pas welcome. envie. It's the only thing I could do. T'as pas envie de Do you t'embêter still have avec enough ça, more? je respecte ton choix. Probably. Le consentement ici, le But don't consentement. sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. En tout cas, c'est très sympa. Les gens qui sont restés pour leur quai après le raid. Très gentil. N'hésitez pas à vous follow pour m'aider à débloquer, à atteindre l'objectif des 50 followers. Ça me dérange pas quand on m'impose pas d'horaire. Ah bah. Alors Mimi, je veux que tu sois là non-stop, 24 heures sur 24, même quand je suis pas en live, d'accord? C'est tout, hein. Pas d'autres trucs. Comment je pourrais faire pour te mettre modo? Et est-ce que je peux directement donner des droits de modérateur? Bim! Je crois que t'es modo maintenant. Bim bim! Elle a l'épée! Mimi, elle va vous attaquer maintenant. Ah! Ok, d'accord. Wow! This place is amazing! Not bad. Huh. Last time I was here, the stairs were full of holes. Ben... The stairs were nothing. Ah, ils sont A en train de little manger? while ago, Tu sais ce qu'ils we mangent? discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Pourquoi personne n'est venu? Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks Ah, down on bah j'espère performers qu'ils se like régalent us. bien. Hein. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen though. Ben bon Not app à only would eux, du coup everyone j'ai envie de involved in dire. the theater go Tout le monde fait un hungry, apéro. Hein. but then we De base, wouldn't be able to hold the Sub-Zero's moi les festival apéros anymore. c'était dans ma famille, ça a toujours Take été les good samedis. Ginger Archon for Dunyarzad. Donc c'est vrai que ça But me fait the bizarre more she gave us, d'entendre we hired someone to patch up d'autres the qui font des tree, apéros and we also gave the stage a much needed le lundi. makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Dunyarzad, have you told him the origin of this Ah holiday? dommage, Mr. I only Pool. told them about the Dommage. Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay. Then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Oh, Sub-Zero's je viens de festival was penser, j'ai originally a pas, Goddess of Flowers birthday celebration for the j'ai pas Greater ping Lord. en fait. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got J'ai drunk. ping de One nulle started part. playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass,
Countless beautiful Padisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Ouais, ça a quand même une... Entendre ça me donne une sensation d'amertume quand même. Really? Oh, you probably mean because all the gods in this story are no longer alive. Fait que c'est plus aussi Although joyeux que they ça aren't non around plus. anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm Avec tout wearing ce qui is s'est apparently passé. based on how the goddess of flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisaras around the stage. They symbolize the goddess of flowers, after all. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish I could have seen it. If my Non, Mimi, stage ici, y a were pas. anything like that, On n'est pas sur ton live. I'd be thrilled if I had just On n'est pas two sur of ton my live. Padisaras N'oublie on the pas. stage. J'ai pas encore mis en place tout ça. So, Traveler and Paimon, what do you think? Ouais, j'ai pas encore mis en place, j'ai pas Interested in the pensé. Sabzeruz festival? Attends, Will you two be coming? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be Attends. there for her Je vais birthday. mettre pause. It'll be a good opportunity ça, for je you to loupe learn pas. more about her. Attends, je vois. Je vais me mettre sur Discord. Est-ce que je peux faire... Voilà, créer une invitation. Attends, oups. Attends, je vais créer une invitation. Ah, c'est bon, t'as pu faire? Ok, nickel. Ooh, Paimon thinks that's a great idea. Moi, j'ai envie de voir Nilou danser, mais Paimon a juste envie de faire la fête, surtout. There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanali's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. Je vais voir pour... Le lien que t'as fait, c'est un lien infini? So Ou how pas? about we all attend the Sabzeruz festival together? Est-ce que t'as encore le lien infini que je t'avais fait, ou pas? Non, j'en crée un vite fait. D'accord, ça me va. Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Attends, je vais voir. Je vais mettre... tac. Discord. Dire un texte. Je peux juste copier le lien dans le truc. Attends. Une invitation. Jamais nombre d'utilisation accordée. Générer un nouveau lien. Boum. Je peux juste mettre le lien directement dans le truc comme ça. Ok. Donc ça c'est bon. Je vérifie juste que ce soit bien mis. Et normalement, si je fais ça, boum. Nickel. Regarde, il y a la commande maintenant, Mimi. Et voilà. C'est fait, comme ça j'oublie pas. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. Ouais, mais c'est vrai que je t'avais dit que je faisais, mais j'ai complètement zappé entre temps. Donc au moins, ça c'est fait. Si j'ai plus besoin de me rappeler.
Du coup, je vais vite profiter en même temps de faire un petit ping dans l'annonce. Parce que du coup, j'ai pas du tout, pingé en fait. Genshin Impact. Avec une petite emote. Boum boum. Je mets partager l'URL. Bim, bim. Et voilà. Je vais pas faire sur Twitter parce que flemme de refaire tout ça. On va pas Whoa! perdre plus, je What's vais with pas your perdre yellow plus de hair? temps. And why do your clothes look so funny? Are you an Voilà. Outlander? Did you Donc know that normalement the tout est bon Sabzeruz maintenant. festival is about Tout to fait. happen? There'll be C'est loads of fun monté. things to do Ouais, at the j'ai tout. festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. La déesse des fleurs. Ah, le chien. Swouf. Ah, j'adore son nom. Swouf. Un Shiba qui fait wouf. Ah, dancing at the Sumeru's festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the goddess of flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. The Sabzeruz Oh, festival c'est has been sympa. losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Me dis pas que c'est Dory. Je sais qu'elle est riche, Dory. Et ça m'étonne pas que ça soit. Oh, faudrait peut-être remettre les lampadaires debout, non? Ça pourrait être utile. Je pense qu'on va parler à Daya en dernier. Oh, elle danse. Ce serait cool si on avait une emote pour danser. Je crois que Nilou, elle a une emote pour danser. Enfin, pas une emote, mais elle se met à danser, je crois, au bout d'un moment. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? J'avoue. Un festival sans son, sans musique et sans danse, c'est pas un vrai... C'est pas un festival. Ah, quoi, est-ce que je parle... Non, je parle à la dame en dernier. Huh. Et Daya en Revamping premier. the stage for the festival couldn't have been easy, that's for Nilou. sure. Pas I bet Lilou. this year's N. festival will be one to Nilou. remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the Academia doesn't particularly Je approve pense que of. je le prononçais mal, Oh, désolé. and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find Peut-être parce elsewhere. qu'aussi, genre, The fragrances are longer comme je lasting, regarde they're le gentler chat on your à ce skin, moment, quand je parle I là, mean, je tourne un peu la that's, tête, donc what c'est I've peut-être pour heard ça at que least. ça se comprenait mal. Désolé. Tout est en désordre. Ah, faut tout ramasser. Alors, regarde, tu vois, Nilou. La petite Nilou. Nilu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. Pizzazz. J'adore le terme Wow. anglais. Did you sew all that Pizzazz. yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too?
N'empêche, ça, c'est un truc que j'aimerais I've bien. noticed that you can't keep your eyes off this crown. Parce que j'aimais beaucoup la Would you like couture to quand try it j'étais à on? l'école. Et c'est un truc, May faudrait I? peut-être qu'une fois je tente Of de course. m'y remettre gentiment. The legends Enfin, de m'y say remettre. that the Ça goddess fait of très flowers longtemps, had mais beautiful horns toujours un on truc her que j'ai head. bien apprécié, la So couture. this crown was made to reflect that. Dunyazad, you look absolutely Cochon d'Inde que tu stunning n'as with pas it on. s'appelle aussi Nilou. Looks like I'm looking at the goddess of flowers Infâme, herself. Mister Pool. Moi aussi, j'ai un cochon d'Inde que je ne possède pas, qui s'appelle Nilou. It looks like Ouais, franchement, les coïncidences pour que ça arrive sont basses, hein. Et oh, Catherine qui chante, j'allais dire qui danse. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This J'avoue, is the first time we've ever seen her taking a break. on l'a jamais vu en dehors. Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Error. Astra Abyssosk. J'aimerais bien qu'au milieu de sa phrase, elle sorte error. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Tevat to enrich your lives and gain new experiences. Ça fait bizarre d'entendre Catherine parler comme ça, d'avoir plus But we're d'énergie. mainly looking for clues about her brother. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Bah, c'est un peu ce qu'on fait en soi, hein. We heard someone say something pretty similar recently. Anyways, what brings you out here, Catherine? Même les festivals de Sub-Zeros. No, not particularly. I Oh, elle est guess you jolie, could la say that fontaine. I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Oh, il y a un plumeline. See you next time at the Plumeline. Adventurers Guild. Oh, by Je veux the dire. way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the Mimi element of avec ses Dedro, ultra after balls. all. See you around. There's something really different about Catherine today. Hey, Traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali. On dirait un She's morceau been de trying to fromage, come up ce with que a tu way disais to par help rapport à you. ce qu'il a posté. Well, I have an idea that might help. Are you Voilà, du serious? Cantal, c'est ça. Love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. Mimi, elle aime les ultra balls. Et j'arrive vraiment pas à prononcer ce nom. My lady's feeling Désolé. a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for Dia. Les guignols de l'info. C'est quoi? C'est genre une émission parodique par rapport aux infos. Désolé Uchi, je voulais pas te lancer comme ça contre le mur. Je voulais pas te violenter Uchi. Désolé. Une personne très détestable qui parle. Oh, GG pour l'avoir capturé les deux. Mister Pool et Mimi. Ah! Enfin, qui vous gouverne, j'ai Sorry, envie de I'm dire. late. It took some Parce que- convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyazad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood.
Anyway, I guess I should be thanking you. Je I ne suis haven't pas du seen même Miss pays que vous. Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. J'y ai échappé en naissant dans un pays différent, c'est ça? Bien avant son premier, bien avant son premier terme. It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I T'as work vu, moi, for whoever's je paying. suis des années dans le futur, là, moi, avec mes plans. Look, Dia's blushing. Complètement. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if Ah, possible. purée, mais je suis mal assis. Cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see suis if the tellement person I rushé. know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. J'ai les coussins mal positionnés, la couverture de tous les sens. Boum. Oh, hey, Chief. Oh oui. Ah, Dia, what are you Il doing fait pas here? bon de se faire vieux. And well, didn't expect to see you three together. I take it J'ai you déjà all fini know mon each other thé. already? Mm-hmm. We met this morning after the Adventurers Guild Je vais m'en pointed refaire us un. to Ozfond for more info. Moi, le thé. Je carbure au No thé. kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Rookshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything Me else. revoilà. Let me fill you in. Super, quoi. The Academia recently sent a J'ai convoy to entendu pick up an que important j'arrive à package from peine dans Aru dans un village. nouveau Word continent, got entre guillemets. out Non, and pas the continent, dans une convoy nouvelle was région. robbed on its way Et il y a back. déjà une guerre qui se The Grand prépare Sage took the et des whole voleurs. matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? Oui, j'y suis It's déjà the allé pour un largest événement. commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost Ah bah has ça a y est, ça great veut deal déjà to do commettre with des the crimes de Akasha, feu ici. knowledge, Super. and even the gods. Super l'ambiance. I'm Ça veut afraid cramer I des don't gens là. have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Il y a une raison particulière Are à you ça? serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. Je I've got ressens de plenty of la work to do haine here for the Homayani venant family. de tes Take it messages, from me. Mr. Poole. If you two really Je do suis pas decide sûr, to mais visit il me Port semble, Ormos, you'd best watch your backs. Let's il just me say semble that the renifler un peu Baramites de there haine. aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like "Retake Sumeru for King Deshret." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief King and the Deshret, others. mais King You Deshret, bet they are. ça y est. King Deshret's been dead for thousands La of puire, years. messire. Now they start spreading rumors of his return. J'ai pas compris la fada. J'avoue, Not everyone's like you, Chief. j'ai pas compris ta Even the blague. desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia, and you too, Ozfond.
Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can Les find next. visiteurs, ok. Je crois pas Miss avoir, Dinyarzad je is crois avoir looking jamais forward vu to seeing you both at the ce Sub-Zeru's festival. film. So, be sure to get yourselves back here in time for that. Ah oui, c'est avec où ça voyage dans le temps, c'est ça? Avec la lumière? Ouais, alors je crois avoir vu une seule fois ce film et encore. J'étais très jeune, j'ai 0 souvenir de ça. Merci pour ta lurk, Mister Pool. À toutes. Merci, merci. Allez, on Good. reviendra vite They will d'ailleurs. see you both at the Sub-Zeru's festival. Perdu dans l'abondance. Ah ça y est, ça veut se battre ici. Je vais prendre ce point de TP, je l'ai jamais pris. Ça y est. Ça veut se battre dans mon chat. Alors, comme je dis, je suis perdu dans cette ville. Je sais pas comment peut-être qu'en passant d'intérieur j'arriverai. Non, parce que ça c'est la scène et ça finit. Même quand je dors. Eh, la porte, c'est quoi cette porte qui me troll là? Vas-y, genre... Pada et Mimi veulent se battre, moi j'ai la porte qui me respecte pas, super quoi. Super. J'ai commencé le stream en panique totale. Il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien. Là, voilà, là je peux monter par là. Cours Ito, cours. Cours comme tu n'as jamais couru. Alors, du coup, je pense qu'il faut que je monte encore. Can't catch me. Franchement, cette ville, elle est magnifique, mais... Il y a de quoi s'y perdre. Un Mimi. Il y a de quoi s'y perdre, hein. Clin d'œil, clin d'œil. Après, c'est magnifique ce bâtiment. C'est vraiment magnifique. Je crois que ça, c'est l'académie de Sumeru, justement. Ah, il me demande d'aller encore plus haut, mais je pense que je peux pas passer là parce que ça doit être... Non, c'est ça. C'est un foyer. Faudrait que je trouve un moyen de monter. J'allais dire de monter plus haut, mais c'est un peu compliqué de monter plus bas. Oh! Nickel. J'ai trouvé. J'ai trouvé la bonne porte. Tada, viens, c'est la fête foraine chez moi, je vais faire pleurer sur un manège. Ça y est, ça veut déjà faire pleurer des gens. On se calme les enfants, on se calme. Vous êtes supposés être plus âgés que moi. Calmez-vous. Oh! Petit panneau. Quelques petits moras. Non, encore plus haut du coup. Je suis surpris, j'étais sûr d'avoir pris tous les TP de Sumeru, pas de la ville. Je pense que ce serait par là. Oh, un coffre. Miam 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 miam. Goodbye, working for a living. 10 primogèmes. Ah, ça fait plaisir. Ah, il est là le TP. Nickel. Super. Donc ça c'est fait. Je me demande, je pense qu'il doit y avoir peut-être un Dendroculus en haut. Arrive au sanctuaire. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas de Dendroculus tout en haut? Non. Ils vont quand même pas faire... Pas du Genshin s'ils mettaient pas un truc tout en haut.
de bâtiments d'une ville. Un certain manège. Oh là, j'ai la voix qui est partie en cacahuète. Il doit bien y avoir quelque chose. Ils vont quand même pas mettre des récompenses en haut de toutes les villes sauf d'une. Y a pas l'air, hein. Ah, j'ai entendu. J'ai entendu un son. Il est où le son? Je t'ai entendu. Je le vois pas sur la map, mais je l'ai entendu. Ah, ah bah non, il est loin. Non, ils ont vraiment rien mis. Oh l'arnaque. Ah si, il y en a un. Ah ah. Vous ne m'aurez pas, Oyoverse. Vous ne m'aurez pas. Je savais que vous cachez quelque chose tout en haut de la ville. Magnifique la vue, n'empêche. Avec le coucher de soleil. Ah. Bonjour, monsieur l'oiseau. Oh, mais du coup, on va aller en plane. J'ai pas vu où c'est que je vais aller. Ah oui, je dois aller tout là-bas. Je pourrais y aller en TP, hein. Est-ce que je vais pas plutôt tenter de me prendre peut-être un TP de plus? On va voir. Il n'y a pas à dire, Sumeru, c'est beau. C'est vraiment beau. Avec le coucher de soleil comme ça. Je pense que j'arriverai clairement pas au TP. Pourquoi le TP il a l'air d'être là? Ah bah il est là. Ah bah nickel. Je le prends et je me TP au port du coup après. Comme ça, ça me fait déjà ça de choper. Ah bah là il y a une zone pétrie. Boum. Let's go. Ça me fait un TP de choper déjà. Et je me TP ici. Pratique d'avoir eu des events ici. Je viens de penser. Je crois que j'ai pas fait. Je l'ai pas fait l'event aujourd'hui. Ouais, je l'ai pas fait, zut. Je vais vite le faire. Désolé. Petit interlude dans la quête. Je l'ai pas fait. Ça fait des primogèmes gratuites. Tac tac tac. Je vais le mettre en x4. Comme ça, normalement du premier coup, tout va bien. Electrodendro. Ah bah nickel. Après avoir changé le ok. Ok. Donc qu'est-ce que je vais mettre elle. Et je vais mettre moi ma petite Barbara pour soigner au cas où. Alors, j'ai jamais... Ok, ouais. Je ne connais pas Tignari. Comment ça se joue? Donc, c'est du test. Oh là. Faut que je m'entraîne à contrôler Saino. Allez. Là, c'est là.
Can't see. Dance. I'll uproot you. Through me, justice is served. Madame qui danse. Je ne contrôle pas Dance with me. le coup de charger l'œil. You stay condemned. Still in trap. Avec Saino, je peine encore à comprendre I'll protect us. comment ça fonctionne. Ready, steady, go! Not done yet. Let's Oups, nip that in the bud. ah non, c'est bon, du coup je vais rater. Oh, elle est pas morte. Meurs. Judgment is upon guilty. Et je peine encore à contrôler Saino. Je sais qu'il peut être, il peut faire quand même des dégâts. Ah bah il y a Naïda. Alors par contre dégâts. Je vais mettre toi, puis je vais remettre toi à nouveau, hein, du coup. Ouais, je pense qu'on pourrait le faire comme ça. Alors, boum. On fait ça. On met ça. Et on fait le burst. I. Je peux pas dire le burst de Naïda, c'est quand même l'un des plus jolis bursts. Oh, lui, faut que je le tue vite. Le trio, il est chiant. Le trio, il est vite chiant. Je vais me soigner. Non! Il s'est shield. C'est bon, j'ai réussi à casser son shield et pas à le cacher. Allez, attaque, Naïda. Oh, le changement de... dans la playlist là, soudainement. Ça me tue. Bon, j'ai déjà 3000, donc normalement ça me fait déjà pour la mission. Ah, Hyper Bloom. Je crois qu'il faudrait que j'aille 2 et 2 pour une Hyper Bloom. Ok, Mimi à toutes. Alors, comme j'ai dit, je ne connais pas Nilou. Donc, je sais pas vraiment ce qu'elle fait. Allez. Pas dire l'hyper bloom, ça fait mal. On va se soigner. Boum. Et on ressort Nilou. Bim.
On remet ça. Et pas dire burst. Hi. On va se soigner. Bouf. Non, Naïda. Allez, lance son sort, Naïda. Naïda. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a foutu, Naïda? Oh zut, dommage. Bon, ah bah nickel, ça m'a fait la médaille d'or au final. Et beaucoup de burst. Ouh. Bon, au moins ça c'est fait. Et on peut retourner. Gentiment continuer. La quête d'Archon. Et du coup, c'était ici que je vais aller. Voilà. Du coup, c'est le chemin qu'il me propose. Ok. Là. Aïe. Aouh, je me suis fait mal. Tout à fait, papy. Attends, ah, il est là le TP. Nickel. J'avoue que j'ai même pas remarqué qu'il y avait un entre guillemets souterrain à Sport. Quand je suis allé pour la première fois pour l'event. Vraiment sympa. Ouh, mon dieu. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru. Oh, il y a pas l'air d'avoir non plus grand Maybe it's monde là. because of what Dia told us earlier, but Paimon can't seem to shake the feeling that there's also danger lurking in these crowds. Ooh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, we don't have much else to go Moi je dirais le on. Gnosis, personnellement, vu que c'est un peu les seuls trucs liés aux dieux, aux archons. Paimon checked the Akasha on the way here, and the C'est sûrement le Academia fatui du doesn't coup. seem to have any research facilities in Port Ormos. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Moi, ouais, c'est peut-être la clé pour résoudre. Hein. Given all the people that come through here every day, if there's any information to be found, Paimon bets we could find it in the market. Let's ask around and see what we come up with. Souvent, souvent. Alors. Elham, qu'est-ce que tu as à nous dire? Welcome, welcome. How can I help you too? Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little.
Many people often talk about how hard it is to get accepted into the academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the academia have it even harder. Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a Ah, c'est sûr. stress-free environment. C'est Some even sûr. say it's La good luck to scenerie, come to Port Ormos. le So paysage students and de researchers Sumeru, come flocking il est here beau. when things get to be too much at the academia. Ah, you see over there? Those are students from the academia. Ils ont l'air anxieux They've been surtout, looking je worried and dirais. miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. Il y a du goût. Goût espionner les gens. On a l'air de bien aimer faire ça dans le jeu. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about King Deshret and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? Ein something or other? They're called Ein El Akhmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. As long as they know you're a student, then deals can be made. I've heard that Ein El Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 Mora, they'll give you info on anything. Wait, did you say Demi-million de 500,000? Mora. If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well Même moi, give je up crois on que trying to j'ai graduate this way. passé en dessous des I demi-millions. wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Ah mais non, je Who crois que j'ai else could 5 millions, possibly j'ai be rien dit. after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Oh, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all Oh, just un pool our notariat. money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research and shady knowledge? It all sounds pretty suspicious to Paimon. Is knowledge something people just buy and sell like that? Ouais, c'est vrai que c'est suspect. So, what's your plan? Je dirais que trouver le contact, ce serait mieux. Didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 Mora! Have you lost your mind? Payman. S'ils cherchent à me rouler, je ne les laisserai pas s'en tirer si facilement. Oh, all right. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of Mora. But if you know what you're doing, then we should give it a shot. Après, si c'est Dory, mieux vaut ne pas. Dory va nous ruiner. Alors, juste que... Non, c'est pas ça. Ah, si, attends. Non, je suis à 13, c'est bon. Là-bas. Ok. Est-ce que, en remontant par là, je peux accéder à la taverne? Ouais, c'est ça. Nickel. C'est joli, mais c'est pas pratique. Tous ces rampes pour monter et descendre. Va-et-ville là. This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. Allez, let's go.
Oh, you've arrived. Please take a seat. Ah, super. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Huh! Once we reclaim the power of King Deshret, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of Mora this time, so we mustn't underestimate them. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick Mora? Yeah, with boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. Huh. All these guys talk about is King Deshret, so they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when King Deshret exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Ouais, une traîtresse? Ou que des bêtas? Paimon was wondering what they meant too. We should ask about that if we get the chance later. Totalement. Je vois pas en quoi pour l'instant elle serait une traîtresse. Oh, je crois qu'ils m'avaient vraiment bloqué. Allez, Tariq. Huh? Who are you? What do you want? Je suis une voyageuse. Traveler? Now's probably not the time to talk about that. Didn't the students say Eremites are wary of outsiders? Ah oui, c'est vrai, mais je me suis dit qu'ils allaient m'embêter si j'étais... What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? Je voudrais me renseigner à propos d'une certaine chose. Well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? Donner 50 moras. What is this, some kind of joke? Oh! Sorry! She must have grabbed the wrong amount! Hey, what do you think you're doing? Mais, Paimon. Stand to see so much more ago. But there's no other choice right now. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Well, what are you waiting for? Je voudrais te poser quelques questions. Oh, that's right! We heard you mention King Deshret just now. We're actually interested to know more because... Because we're... Allez, Paimon. Je peux le faire, Paimon. Bravo! Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of King Deshret. Years ago, King Deshret founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. King Deshret was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. Okay. So, you mean the traitor was... Greater Lord Ruka Devata, yes. That shameless wretch destroyed King Deshret's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. Furthermore, she conspired with the Academia to cover up the truth of her actions, and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens me. But the story doesn't end there, oh no. King Deshret isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god will suffer retribution together. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of King Deshret. Est-ce que tu peux en dire plus sur cet ordre? I don't have anything to say to you Academia people about that. I think this conversation has reached its end. Dommage. Not just yet. This man is a fraud. Ah, I hate him. You again? Deranged Academia lunatic. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there.
This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show L'enfoirax. up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Paymon Hey, qui s'est énervé. shut it all, Hatham. What are you playing at, trying to ruin our business like this, I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you, don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Tevat. J'avoue. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremites' reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, some things will have happened that cannot be undone. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. What did La you violence. say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? This guy is really out of his mind. Il est sauvage. Okay then, if you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them. Merci. Merci. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Well... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Whoa, did you Très see efficace. that? He not only got us our Mora back, but sent the Amorites running too. Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. J'avoue, il a l'air de bien savoir. After him. Calme-toi, Paymon. Il est pas loin. Wait up! It's Al-Hatham, right? Yup. What do you want? Ben, merci de nous avoir No aidés. need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your T'as fait Mora in the quoi? end, Tu t'es they fait à might manger, c'est harass ça? you again in the future. All right. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you about! Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain Ah. no? Rien de grave, Who j'espère. exactly are you two? And why are you inquiring about that? Je suis une étudiante de A l'académie. student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Nice, du coup, si c'est pas un truc important. Enfin, pas un truc grave. Je me débrouille plutôt bien avec une épée. Oh, yeah! She's really strong! Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. She doesn't even have a vision. Forget it. Pourquoi on me juge toujours parce que j'ai pas de vision? Elemental energy. Wesh. Otherwise,
no way we'd go asking for info from Respectez-moi. From guys like that. Comme elle galère. Elle est comme moi, Payman. Elle galère à le prononcer. Meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. All right, I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? Ça m'étonnerait. You were willing to part with 500,000 mora for something and you didn't even know what it was? Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, On then you YOLO un can peu beat la the vie answer out of them when dans they de become Genshin. hostile. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. What else? Semble être une You sorte know de almost connaissance. everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. This is what you've been looking for. Monsieur Itam, pourquoi tu la possèdes? This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. N'importe qui. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. Pratique. C'est sûr que c'est pratique, ça. It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it up. Ah, catch. J'aurais pu écrire. J'ai entendu dire que l'Académie avait perdu quelque chose récemment. So that's your true objective. J'aimerais savoir si vous aviez des renseignements là-dessus. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. Rien ne nous empêche de négocier You're davantage. still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Date night avec Monsieur Aitam. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. Quoi I donc? need you to find someone named Dory, a traveling Dory. merchant. Unlike the peddlers who La hawk fameuse. inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the Academia because most of her wares don't comply with Academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for On va further surtout perdre beaucoup de collaboration. morts là, si on devient un de ses clients. Why do you want us to meet
with her. Until you complete this task, you don't have question privileges. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. Chose qu'on a l'air de savoir faire. Depuis le début de l'aventure. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. We only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? That's true. Have you two heard of elemental sight? Yep. Je sais l'utiliser. Oh, well, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? No. They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. Il y en a une qui brille. C'est cela. Did you see anything? Il y a une lueur verte sur les deux. Concentré de connaissances, celui de gauche est plus brillant que l'autre. Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the Mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any Mora left over, just keep it. Sûr qu'avec Dory, pas intérêt à And être be sure to exercise some caution. avare. There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. J'accepte de prendre ce Okay, risque. then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open discussion then. Looking at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a trader near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Voyons voir, du coup. Boum. Il nous a donné combien? On sait pas combien il nous a donné. Une liste de messages codés qui vous a été fournie par Al-Haytham. Il semble qu'il soit nécessaire de prononcer au bon message codé pour acheter les produits spéciaux de Dory. Il est préférable que vous inspectiez cette liste avant de rencontrer le contact de Dory. Venir pour acheter des fruits à race pas du tout sucrés. Dire à l'informateur que vous souhaitez rencontrer Dory. Porter des fleurs funéraires. Vouloir acheter des concentrés de connaissances. Porter des roses sumériennes. Vouloir acheter des produits disponibles également sur le marché. Les souris, les clients. Ok. Tigre de Risboland, c'est les matraces. Ok. Emportés par les souris, les produits ont déjà été vendus. Ok. Emportés par les tigres, riches bolants ont été saisis par les matras. Ok. Emballés dans le style de la ville de Sumeru. Achat en petite quantité.
Et dans le style de port Hormuz en grande quantité du coup. Vous êtes un client habile correspond à manger des fruits rares qui vous donnent le tournis et font bourdonner les oreilles. Vous avez des connaissances étoffées correspond à manger des fruits de haras qui donnent un coup de chaleur. Ok. Donc je vais faire juste vite fait une petite capture. Comme ça, j'ai le truc rapidos en vue de côté. Je ne l'oublie pas. Bim. Allez, let's go. Hello. What are you two looking to buy? Pas du tout sucré, du coup, je dirais. What a unique palate. We have unripe horror fruits, but we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first round. Ronak, Nice. these two want to buy unripe horror fruits. Show them to the warehouse. Got it. You too. Please follow me. La voix qu'il a. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means J'ai acheté des. merch. Yep. No, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Yep. Nickel. Paymon, elle le fait elle-même. Quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. La musique, elle est à fond là. J'ai rien modifié, mais waouh. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Et... Donc ils ont été emportés, déjà vendus. Donc félicitations. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Je préfère manger quelque chose qui me donne un coup de chaleur parce qu'on aimerait des trucs en connaissance. No, that's not Non, it. c'est pas ça? The paper said that heat stroke is the answer to erudition. Ah Eating non, something that causes heat ok, stroke my sounds bad. horrifying. My bad. I'm sorry. But as things currently Ah, stand, we won't be able to zut. fulfill your J'ai order. merdé. Why don't you Ah. two think things over? He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that I'll... Je pensais qu'il fallait qu'on... Ah, zut. Before Bon. I retrieve your products, I need to please Allez. forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Voilà. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Félicitations. Thanks. If better goods come in, you look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Du tourner des oreilles qui bourdonnent, ce sera encore mieux. Voilà. Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Je sais pas si on doit le dire en grande quantité ou en petite quantité. Je veux dire quand même en mode grande quantité. Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your Parce products. que c'est Dory et qu'il faut mettre de l'argent. Okay. Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! What? The mantra? Where? I'll hate them said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. Ah bah super. We don't know this area, so let's follow that informant.
Je devais monter. Y a pas... Ah, c'est là. Zut. Vite. Ouais, c'est ça, il était monté là. He ran that way! Ouh, Rito. Oh, il y a un disque. Bim. On récupère le disque. Look, he's over there! Bah dis donc. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour essayer de choper ces capsules? Hey! If you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way! Oh! Another password! Huh? Oh, that voice came from behind the building on the right! Here, Coup over de here! riz. You can stop running now. So you were the one who was calling out to us just now. But, J'adore son are design we de definitely riz. gonna be safe here? These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Thank you. Thank you. Huh? Wait, you're Dory? Paimon sure thought you'd look a whole lot scarier. Ouais, Paimon, calme-toi, hein, c'est pas mieux. What are you trying to say, Princess P-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but... Moi, je pense que c'est un compliment venant de Dory. Can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much Mora they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business. We don't need any of that. Wouldn't you agree? So Un marché that's tout why à fait I prefer to have honnête. customers like you. It's your first time here, Surtout venant but de toi, don't Dory. worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Tu peux nous montrer tes produits, Of course, s'il te plaît? Go ahead. Help yourselves. Voila! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Tevat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 Mora. Non, c'est pas ça qu'on recherche. Or how about the architectural styles and construction methods of Tevat in the early Archon War period? With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation. Toujours pas ce qu'on cherche, normalement. Now this sounds like it could be useful. 2 million Mora, and it's yours. No discounts. Whoa! That's a lot of Mora! Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. Alright, let's try the method that Alhaitham mentioned. Alors, il y en a 3. Milieu. Je voudrais celui-ci.
celui-là et celui-ci. Ah, you've really got a good head on your shoulders and quite the eye for quality. I'll take these, please and thank you. My oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more and more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 million mora. Say what now? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million! Ouais, faut pas se laisser avoir par les ruses du marchand, Payman. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to Alhaitham. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Eh bien, quelqu'un de curieux ici, c'est toi, clairement. Come on, come on. We still have around 100,000 of Alhaitham's mora left. So let's put it to good use by finding something useful for you. Payman, on pouvait les garder, les 100 000 moras. Extra 100,000 mora. Excellent. Then please, select from this fine collection of canned knowledge over here. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Payman, tu nous as mis dans la merde. About this. Let's use Elemental Sight again to check these. Je me dis que ce serait mieux de ne pas le faire. Why? Pour notre santé mentale. We're getting a capsule worth 1 million mora here. Don't be such a party pooper. Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Ouais, mais je pense pas qu'il y aura de choses Take utiles. a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Oh, how about this one? Sword fighting techniques 8. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Ça te fait plaisir, Payman. We'll take this one. On se fait faire arnaquer. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon. Whether it's canned knowledge or anything else you need, bring your mora to Dory and doors will open. Ah, Payman. Qu'est-ce que tu as fait? And meet up with Alhaitham. Hopefully now he'll finally tell us about what the Academia lost. Qu'est-ce que tu nous as fait faire, Payman? Il est acheté au stand de Dory au prix de 100 000. Fait demande répétée de Payman. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où se trouvait cette première concentration. Cette série, mais apprendre technique de combat pourra toujours vous être utile. Enfin, probablement. Toujours rassurant. Ah, il y a un ascenseur. Je découvre des... Chaque seconde, je découvre des trucs dans cette ville. Dans ce port, je veux dire, plus que cette ville. En bas ou c'est... Ah non, c'est là. Nickel. You two made it. And from the looks on your faces, you were successful. Whoa, there's so many people from the Academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well,
Wikela Funduk is under the Academia's control, so naturally the Academia has people working here. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcha won't come here. Okay now, tell me how your encounter with Dory went. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the Academia lost now? C'est celui qui l'a, je suppose. Before that, I have to ask. Why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Nous voulons rencontrer l'archon She just wants to d'Endro. meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the Academia had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow, there's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or even how to find your brother? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. So, where exactly? Dans ses poches? That's what we need to find out next. Non, ok. Faut le I rechercher won't aussi. deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains King Deshret's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the Academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the divine knowledge capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. Tout The à day fait. after tomorrow, Il nous go utilise back to quand même, Dory and ça try change to pas. purchase information on the divine knowledge capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? C'est exactement ce dont j'ai Okay. besoin. Then we'll meet up in 2 days. Alhaitham, before you go, we actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though.
What do you say we head to the outskirts of town? Alors, ouais. Ça va. D'ailleurs, j'ai pas combien. Gentiment, mais sûrement. Quatre. Ouais. Ah, j'ai bientôt un pool x10. C'est maintenant que je me chope l'arme. La 19 de pitié, il me semble que j'avais dit la dernière fois. Je vais... Oh, j'avais oublié le succès. Je vais quand même faire un truc. Je vais baisser un peu le son de la musique. Elle est géniale, mais de temps en temps elle m'explose à la fille. Alors dans les oreilles. All right, this place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Aw, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry, I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Hey, Thum! You must have been one of those guys at the academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? So, why are you risking getting caught by the mantra for this capsule? Je me pose aussi la When question. you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just Sans fight blague, as you Paimon, normally sans do. blague. Faut que j'aille quoi? Que j'aille fighter... Ah, ceux-là, ok. Advance! Let's roll! Allez, boum, 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 boum. Oups. Désolé, Ushi. J'ai lancé dans le vide. All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. Utiliser. Boum. Comme si j'avais vu de nombreux épéistes combattre. Oula, voilà. Combattre en un instant avant qu'ils ne disparaissent dans les méandres de ma mémoire. Hey, how are you feeling? Ma mémoire a absorbé ce qu'il y avait dans le concentré de You mean connaissances. that it worked? All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. Tel Popeye. On n'a pas mangé des épinards, hein.
Et arrête de fuir. Et arrête de voler. Let's roll. Je pense pas que ça a changé grand chose. Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve her combat capability. During the second fight, her overall fighting performance increased by 0.073%. Waouh. How much? Rentable. 0,073. Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Of course, this could be because she is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Alternac et Our toi, hein, deal Paimon. seems Hein. Moi, je increasingly voulais pas worth my l'acheter cette investment. capsule. I'm heading back to Akela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests. Je vais faire juste une petite pause. Je vais aller aux toilettes, je vais me refaire à boire. Et je reviens. À tout.
Me revoilà. Et tu me grabes un petit truc à grignoter aussi. J'avais une petite faim. Donc, autant profiter de grignoter. Alors, je sors juste mes... Voilà. Best flavor in the world? The sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single mora on any of my snacks. Et je me I want them relance. all fair and square. That's right. Voilà. Alors, attendez le surlendemain matin. 7h. Ok. Time travel. Surlendemain matin, 7h30 je crois, c'était. Je vais mettre 7h34 au cas où. Comme ça je suis sûr. Nice. Oh, je suis bientôt à 54, n'empêche. Today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Oh, je vais juste remettre mon micro. Voilà. Un peu plus. Histoire que le micro soit bien vers moi. Voilà. Let's go revoir Dory. La petite Dory. Oh, je l'ai pas vu. Je pensais que je sprintais. Je sais déjà même plus par où... Ah oui, l'ascenseur, c'est ça. Il y avait l'ascenseur. Pratique. Nice. Coucou Dory. Here, over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please, oblige me. Tell me what you have in mind. Demande des informations sur l'emplacement du concentré de connaissances divines. I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. Et ton prix? It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The Divine Knowledge Capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar? You mean the Eremites who worshipped King Deshret? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the Divine Knowledge Capsule. After all, they believe it contains the power of King Deshret. That Divine Knowledge Capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red.
The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Chelou. Thanks for the info, Dory. Please, it's Chelou, my chelou. pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. More effort, Dory. Opens doors. Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ain el-Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. Je me demande si je peux voir la photo. Dommage, on peut pas la voir. Du coup, on retourne là-bas. Je peux directement sauter, ce sera peut-être plus rapide. Rappelle un truc par ici peut-être. Non, ça aurait déjà crié sur la map. Al-Haytham, we got the info you wanted. Really? All right. Let's hear it. Command line al-Ahmar. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites' transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. On y sera sans faute. See you then. Al-Haytham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, let's go. Let's go. Est-ce qu'il y a un moyen de traverser rapidement? Non. Bon. On va faire un nage. Problème de faire tout le tour. Ne te noie pas, Ito. Ouf, c'est bon. J'ai vraiment cru que j'allais rater et me noyer. Al-Haytham. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine. Pas une gamine. Your funeral. Tu peux te choper du dendro dans la I'm figure, not tu going vas to rien mince my comprendre. words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Get 'em, boys. Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Mais non, Payman, tu veux pas combattre avec nous? Pas gentil, hein. Charge! It's showtime!
Et bim. Ah, je pensais que c'était tout. Springboard! Scatter! Rally! Attaboy! Odin's Allez, coming Ito. through! Bim. Easy. Academia scum! Boss! Finally! Did you use it? Great! Now we can... Oh. Boss? La bonne corruption. Boss! Boss! Ouh. What's wrong? La violence. We have to cut his Akasha connection, now. Ici. Oh, joli coup. Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Alhaitham? Of course. I was only trying to help. Take him away. Yes. Vole le truc. World, forget me. C'est la même phrase qu'on a vue dans l'hallucination entre guillemets. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? J'y pense, mais Hypatia avait dit que Oh yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? quelque chose d'oubli. J'ai entendu ces mots, ces mêmes mots devant lire Vensul. Purée. Ah. Got the divine knowledge capsule back too. What a shame. We were so close. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Yeah, faut qu'on retourne voir Nilou. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good.
Tu as raison, retournons à la ville de Sumeru. Then we'll part ways here, Alhaitham. Until we meet again. Avec le masque de nid dans le dos. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Les rapports sur nous ou sur le truc? Ah! On a fini l'acte 1. Nice. Nice, nice, nice. Merci, Mimé. Je vais changer le titre du coup. On a fini l'acte 1. On débute l'acte 2 du coup. On commence l'acte 2. Oups. L'acte 2 de Sumeru. Bim. Mais t'as vu la cinématique, Mimi, ou pas? Genre, elle m'a foutu des petits frissons quand même. Non, si je peux déjà débloquer. Non, c'est ça. Il faut d'abord que je finisse l'acte 2. Acte 2. Oh, acte 4. Oh! Acte 2. Acte 5. Ok, d'abord ça. Acte 5. Oh mon dieu, tous les actes qu'il y a. Il y en a 5. Ah! Un Mimi. T'as vu la cinématique ou pas? Compense d'expédition. Ah oui, c'est vrai que j'avais les 2 autres. Les 3 autres, je crois même. Oula. We didn't miss the Sub-Zero's festival, right? T'as pas vu le combat? Hurry and find Dunyarzad. La petite cinématique de combat? Must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. Dommage que t'as pas vu. Elle était vraiment sympa. Où Al-Haytham a combattu l'autre monsieur. Attends, quoi? Mince! Mince! Elle m'a donné une quête, mais j'ai pas... Oh zut, je pensais qu'elle me faisait le blabla habituel. Oh non! Bah, il a quand même duré il y aurait bien une minute le combat. Environ 40 secondes. Mince, mais du coup, c'est quoi la quête qu'on m'a donnée? Besoin d'aide de aventurier. Oh, bon, c'est une quête entre guillemets secondaire. Ah, mais c'est vraiment dommage quoi. Je pensais que c'était son blabla habituel. De combien du coup? Je suis à 5, 6, 7, 8. Je suis pas encore assez pour faire un x10. J'ai presque un x10. Ah. Et attends, j'ai combien de... Non, c'est pas là. Entre 30. La table, elle est là. Je vais profiter de... J'en ai combien? J'en ai 0. Je vais l'en crafter 3. Comme ça me fait utiliser la résine. Au lieu d'attendre comme un idiot et de me retrouver avec de la résine pas utilisée. Voilà. Ouais, c'est dommage, ça a été sympathique la cinématique. There she is! Dunyarzad, we're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Alors, je dirais qu'on est revenu à temps du coup. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's
sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. Au lieu de cela, on s'est retrouvé encore avec encore plus de questions. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Dia! You were eavesdropping! It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's alright, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So Dia, please take some time to Sinon, ça va, relax. tu fais quoi, Mimi? I'll be fine. Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian. Tu te reposes tranquille? Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Paimon. Oh, Calme, you two pourquoi must tu be bailles? exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. Ok, c'est bon, c'est par là. Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Merci pour ta générosité, Dunyar Sad. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. Je m'annule, t'as craqué. Specialty. Paimon can tell you stories next time. Alors, quels sont les plans pour If you demain? don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Ce sera plus facile de tenir des Then let's meet informations at the avec ton nearby aide. bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon started to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, Estomac traveler. sur pattes, va. Did we oversleep? We should go meet Dunyarzad right away. Semblerait-il, je crois que... Je me rappelle plus, mais il me semble qu'au début du jeu, elle nous dit qu'elle a, je crois, 2 ou 3 estomacs. Et que c'est comme ça qu'elle arrive à manger autant en étant aussi petite. Et qu'elle est justement surprise en nous posant la question de... Mais vous avez pas genre 2 ou 3 estomacs? C'est pas normal pour vous? Je pensais que c'était normal, tout le monde avait 2 ou 3 estomacs. Ouais, quand je te dis que c'est un estomac sur pattes, c'est un estomac sur pattes, hein. Mais bon, après, faut bien la nourrir, hein. Comme je t'ai dit, c'est notre ration de survie. On n'a plus de nourriture. Traveler, On a Paimon, toujours I've Paimon. been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early.
Today is finally here. I must cherish every moment Du as coup, if it were Mimi, gold. qu'est-ce que tu fais? You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. T'es posé You know tranquille? it. Ou It's just that, tu fais de as l'editing ou expected, des petits I had trucs some comme ça par trouble rapport à falling ta asleep chaîne? last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came out of the Ah blue to bon? support the event, and they insisted Depuis on la fin de covering ton costs stream ou genre themselves. seulement Let's go give them some récemment? business. They pay for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not Oups, in this qu'est-ce que je just vais for the faire? Mora. They all said that contributing to a Voilà. lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. J'espère qu'il n'est pas trop gros ton mal de crâne. That way. Let's go take a look. Et tu regardais quoi? This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. Un que tu vas a faire? little Ou que disappointed. tu es intéressé à avoir? Haftmewa feast you mentioned just now. It's another Sub-Zero's festival tradition. Ça m'intriguait People used alors to un peu set their trop tables forcé. with 7 different foods. Ah, ok. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashava mushrooms, Nilopala lotuses, Sumeru roses, Sunsetias, Kapalatas, Hara fruits, and Zaytun peaches. So, the Sub-Zero Il y a déjà festival assez is de a jeux, c'est pour ça. vegetarian holiday? Tu vas éviter de t'en rajouter encore. To enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses Oh, vegetarian food to Akan! represent the Dendro Archon, Ça va, Akan? then wouldn't the Pyro Archon Comment que ça va? full of food like roasted fowl, juicy meatballs? T'as vu? Je me suis enfin lancé dans Sumeru. J'ai arrêté de troll. Je me lance enfin. Bah I nice hope si your ça wish va. comes true one day, Paimon. Enfin, enfin. Je commence enfin l'acte 2 de Sumeru. Je viens de finir l'acte 1 là. J'ai déjà farmé un tout petit peu de trucs pour Alhaitham. What's alchemical divination? Those two things sound like Et they'd be fun to try together. je commence gentiment. Je dirais que j'ai la moitié du set d'un set potable pour Alhaitham. Bah Naïda, en fait, le problème c'est que faut que je sache où sont les fleurs. J'ai pas encore recherché sur internet où elles sont. Et je pense qu'elles se sont régénérées depuis que t'es venu me les taxer. Mais j'en ai pas vu comme je suis entre guillemets au début de Sumeru. Ouais, je dis pas non. Precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Je sais pas pourquoi, mais je n'y crois pas à Well, ça. according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back Bah to j'irais it. pas non de prendre les miennes et de te prendre les tiennes si t'en as plus besoin, parce que moi du coup j'aimerais bien pouvoir, bah du coup pour Naïda, mais aussi pour Dory, parce que Dory elle en a besoin. Et j'aimerais bien la monter vu que le jeu m'a forcé à avoir C6 Dory. How about it? Want to give it a try? D'accord, j'imagine que je peux essayer. Ah, tu vas pas la passer? Qu'est-ce que je vais mettre? Mettre une paddy. Et j'y peux rien si le jeu m'a forcé à avoir 80 500 modèles de Dory. Okay, one moment. Oh, nice. Nice, nice. En combien de pity? Oh, t'as son arme. J'ai toujours pas l'arme, moi. Je tente pas encore Nilou parce que j'aimerais quand même avoir l'arme de Naïda.
Generally speaking, Mais the moon signifies. j'arriverai pas. Je pense que j'arriverai pas à avoir l'arme et. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Ouais, bon. Oh, I remember now. Au moins t'as l'arme de Nilou, en plus d'avoir une Nilou. Donc, Illusions and c'est déjà lies? ça. C'est pas comme si t'avais juste eu l'arme de Nilou et que tu ne possédais pas de Nilou. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Bah, surtout que Nilou à l'époque, il n'y avait pas encore Naïda quand elle est sortie la première fois Nilou. Donc du coup, elle était vraiment très très niche. Mais maintenant que... C'est pour ça que du coup ils les ont mis ensemble, Naïda et Nilou. C'est genre juste ultra broken, l'Hyper Bloom, avec Naïda et Nilou. Genre beaucoup plus rentable maintenant d'avoir Nilou, comparé à son premier run. On to the next stall. They say the Sub-Zerus festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. Ok alors. But if you ask me, I'm sure Nilou's dance of Sub-Zerus will be just as impressive. Ah oui! Oh mon dieu! Oh, j'ai déjà complètement zappé le nom de l'Archon. Ouais, mais s'ils font comme Raiden, Nilou et compagnie, on aura d'abord une sélection de personnages, puis ensuite on aura l'Archon, genre après le premier patch, quoi, je pense. Mais moi, j'aimerais savoir, quand c'est qu'on aura les jumeaux. Les deux jumeaux, là, les jumeaux magiciens chats, là. Ils ont un design très intéressant. The hallowed Night of Flowers. Oh. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of J'adore son design. Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zerus festival. All right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Ferris! Ils sont trop choux. Just what is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zerus festival icon, and one immensely popular with children. Et c'est une scène de se dire que Fontaine est vraiment proche. Genre, waouh. Genre vraiment, d'ici septembre, on aura Fontaine, hein, je pense. Enfin, à partir de septembre, je dirais. Do you want some Yalda candies? They're a Ça fait festival bizarre. staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one. Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Oni Kabuto is a little spicy. Dès que j'ai fini cette balade pour le festival, je veux bien que tu me montres du coup les fleurs. Paimon wants the sunsetia flavor. Je doute que tu peux obtenir le goût que tu veux. It's all right. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Attends, c'est pas le moment où c'est... Oh, je crois que je vais pas pouvoir faire le truc parce que c'est pas le moment où c'est qu'il y a la boucle avec numéro 4, numéro 4, numéro 4. Il me semble avoir vu un truc où c'est qu'il y a un même, ou je sais quoi, où c'est qu'il y a que numéro 4. Bon, toujours 4 parce que c'est mon chiffre. Sûrement numéro 4. Excellent work. That is indeed sunsetia. Nice. Paimon bet you survived so many epic battles because you had incredible luck, and Paimon was right. Attention!
Here's your Sunsetia flavored candy. Peu qui a déjà fait ça, c'est pas, on n'est pas bloqué en mode on peut pas être en online durant cette quête ou un truc dans le genre, non? Paimon really wilted the carriageless night of flowers. J'espère pas. Hein. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Pas de problème. Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sub-Zero's festival. How embarrassing. Attends, je vois. Bon. Ça a peut-être l'air de pouvoir. Regarde pour essayer de me joindre. Enfin, si t'es connecté. Oups, j'ai failli refuser par habitude. C'est bon, nickel, tu peux me rejoindre. Du coup. Allez, rejoins-moi. Refusé. Attends. Ah oui, non, t'as rejoint le monde. Ok, j'allais dire, attends, mais t'es où? Je te vois pas. La petite Naïda. Mais ouais, genre du coup, regarde, mon LA item, il est 60. Je l'ai monté. Un minimum. Faut juste que je farme ça pour le passer 70. Mais je le monte gentiment, regarde. J'ai maxé ses sorts pour l'instant. Je me rattrape. J'ai juste même... Non mais par contre, regarde, genre... Ça va, je me suis fait un bon... Je suis juste dégoûté d'avoir le défense et PV. Mais il est quand même potable, je trouve, cet artefact. Que je me suis chopé. Lui, il est sympa aussi. Encore une fois, le PV attaque. Mais pour l'instant, comme j'ai pas mieux, je garde lui. Lui, j'ai pas... Les sabliers, tu sais que... Genre, regarde-moi ça. Attaque, défense, défense, attaque, 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 PV. Un seul maîtrise élémentaire et encore il a attaque et défense. Me fait full insulté par le jeu. Et lui, il est pas mal aussi. Comme... Alors, j'ai pas eu des rôles excellents en termes de dégâts critiques. Mais c'est déjà quand même pas mal le fait que j'ai maîtrisé élémentaire avec. Et Fleur, j'ai toujours pas de bonne Fleur. Elle veut pas venir. Mais bon, il arrive gentiment. Alors, attends, je vais prendre ma Naïda aussi. Vu que... Pour me protéger. Avec la tienne qui est build. Comme ça, je peux farmer. Oh, ma Naïda, elle est pas... Elle est pauvre en PV. Alors. Où est-ce que... Attends, je vais... T'arrives à me montrer du coup où sont les fleurs? Tout pli. Bim, je te prends en photo. Ah, parce que... Oui, je me rappelle que tu m'avais dit qu'il y avait des TP que fallait que je te prenne. J'en ai déjà débloqué 2-3 en plus. Ok. Donc, là-bas. Là. Attends, je vais juste soigner un peu ma Naïda, la pauvre. Elle me fait pitié avec ses PV. Voilà. En bas, au donjon. Genre, il y a des fleurs déjà ici, tu dis? Ah, t'es encore en train de charger. Ah, moi je suis en train de tomber. Attends, t'es où? Ah, t'es là. Je croyais qu'il allait m'attaquer moi.
Ouf. Naïda, elle a pris cher. Ah. Et un TP. Yuto suis. Il y a des fleurs là? Oula. Il y a un petit bug. Je suppose qu'on va grimper là-haut, c'est ça? Non. Ok. Ah, ouais, je vais recharger mon énergie d'abord. Ça va? Mais il y avait l'air d'avoir des fleurs pour grimper, non? Ou j'ai rêvé? Pas des fleurs pour grimper, ça? On peut... Non. Ah, vivement qu'il fasse qu'on ait une recharge plus rapide. Ah, ces fleurs, elles régénèrent la stamina? C'est ça? Si c'est ça, Ah, de toute façon, il y a un TP. Ok. Allez. Allez, Naïda, tu peux le faire. Pourquoi je peux pas le prendre? Ah, ok, voilà. C'est parce que je grimpais. Ok. Hi. Et un autre TP. Ok. Suis. Et on plane. Et en plus, on a le même set d'ailes. Nice. Attends, j'ai pas vu où... Ah, t'es... Ok. T'es laissé tomber là. Ah là, ok, là il y a déjà des fleurs. Est-ce qu'il va me les laisser? C'est bon, il me laisse. Il y en a que 2 ici, c'est ça? Ou il y en a d'autres? Attends, t'es allé où? T'es en bas? Ok, t'es en bas. T'es en bas, mais je ne te vois pas. Je suis aveugle. Ah, t'es là, ok. Nickel. Il y en a 3. Je les ai. Attends, t'es où? Je t'ai vu planer un endroit. J'ai une petite cinématique qui m'a... Ah, désolé. Attends, mais je suis aveugle. Ah, ah, mais t'es là. Ah, je suis stupide. De quoi? Il y en a là-haut? Je crois pas que je peux les prendre de là en fait. Attends. Dès que je vois pour remonter ici. Non. Naïda, arrête. Starfou là, Mimi. Hein. Oh, ici, voilà. Ok, nickel, j'en ai pris 2.
Excellent. Time to oblivion. Genre, ils pouvaient pas être à l'endroit le plus embêtant des ennemis. Du coup, je les ai pris. Go TP. Ok. J'attends que tu te TP pour que je... Ok, d'accord, on va se TP. Désolé, je suis bloqué. Je crois que t'as failli ton jump, non? Ah non. Alors, c'est marrant, sur mon écran, t'es tombé en bas en fait. Du coup, on prend lequel? Le champignon? Ok. Et du coup, là, ce que t'as fait, c'est en fait, quand tu l'as activé avec une attaque électro, ça amplifie... Oh là, pourquoi il y a plein d'ennemis qui ont spawn? Ah! Mince, j'ai plus de... Non! Attends, 2 secondes. J'étais en train de sprinter. Ah ouais, ça régénère la stamina, c'est pratique. N'empêche, qu'est-ce qu'on doit pas faire pour choper des fleurs? Moi aussi, je troll, hein. J'ai pas été payé. Mais j'ai une excuse. Je suis à peine au début de l'acte 2. Mais c'est quand même sympa qu'ils aient mis les fleurs pour se régénérer. Alors. Allez, Neida. Mais pourquoi tu te mets à grimper? Tu peux courir. Allez. Allez, la mini-mice. Je vais activer la fleur. Parce que ça met des TP et on dit pas non au TP. Ok, voilà. Je vais TP. Ah, attends. Boum. Du coup, là t'es redescendu. Oh, il y en a 5. Nice. Nickel. Non, je veux juste voir un truc. Est-ce que j'ai déjà de quoi l'évoluer au moins une fois? J'aimerais voir aussi ces ingrédients. Naida. Ah mais je suis con. Élevé. Ah non, j'ai pas de fragment. Ok. Pas de fragment pour l'évoluer. Encore. Oui. Ah, là il y en a d'autres. Et arrête de grimper. Voilà. Avec ta Yélan là. Ok, on se re-TP. La statue. Oui. D'ailleurs, je vais noter en fait. Non. Je vais noter les trucs. Donc t'as dit qu'il y en avait par ici. On va dire par là. Non, il n'y en avait pas ici, je veux dire. Il y en avait ici. On va en mettre 2. Ici, au cas où. Voilà. Du coup, t'es là. T'es là. You. Tu peux. Mince.
Et... ah, t'es là-bas. Oui, auto souhait. Il y a un dendro par là-bas aussi. Ah, je peux pas tout coup choper en un seul appareil photo. Oui. Voilà. Ok, donc je vais mettre ici. Il y en a. Boum. Ok, on se TP. J'attends que tu te TP. Alors, TP à cette statue. D'accord. Oh, ça m'a repoussé. Soigné, Naïda. Ah pauvre. Et tes 5000 PV. Cours, Naïda, cours. Ah. C'est un gros fail que t'as fait là ou c'était prévu? tu te suicides pour des fleurs, c'est ça? Oh, ça m'a pas pris le deuxième. Ah, c'était magique en tout cas. Et surtout que j'ai bien entendu Taïelan parler. Ah, ok, là il y en a. Ok, donc là, j'en ai pris 4 déjà. Je peux remettre des trucs. Refada. Là, il y en a 3. Ok. Donc ça fait 7. Je sais compter. Donc il y en a 7 ici. Mince, je trompe de bouton. Oh bah tu me fais un coffre, hein, merci. I'm on a roll. Woohoo! Can't catch me. Alors. Ah, mais Ito, qu'est-ce que t'as fait? Oh non! Ito m'a trollé. Pourquoi il a sauté comme ça? Ah, de toute façon, tu te re-TP, ok. Voilà. Avec toi. Tu taxes mon soin, c'est ça? Pour soigner ta Yelan. Le changement de... Le changement de lumière. Attends, tu t'es TP où? De P. Ici. Ok, d'accord. La statue de base. La taxe. Ah, 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 ah. Non, fallait pas bouger. T'aurais divorce. Je pense que tu peux voir sur mon stream du coup comment mon Ito était. Ok, tu sautes là. Ah oui, là il y en a. Ok. Oh mais c'est chiant quand ça veut pas tout prendre. Ah mais non, d'accord, c'est que j'en avais déjà chopé d'autres. Ok, donc je vais mettre ici. Mais c'est ça qui me tue, c'est que genre je suis passé par là mais je les ai même pas vus. Il y en a encore d'autres que j'ai loupé? Ah non, tu te téléportais, ok. Ici, ok.
OK, d'accord. J'adore le petit carillon qu'elle fait quand elle est en l'air. La petite musique. Ah, attends, tu vas là-bas. Toi, tu vas me dire qu'il y avait aussi des fleurs là et que je les ai pas vues? Ah mais non, mais ah si, je suis venu une fois ici. Parce que j'avais une quête secondaire ici et je me suis dit que j'allais pas la continuer. Alors, du coup... J'aurais utilisé Al-Haytham pour me TP en haut, pour gagner du temps. Sur la grimpe. Shine down. Oui. Attends, TP, t'es là. Avec ton œil qui me regarde là, qui me juge au-dessus de la tête de Naïda. Je sens me juger là. En mode, regarde ce gars, il a pas tous les TP, Sumeru est fini, il a même pas la moitié des TP. Ok, t'as fait exprès hein? Oui, ah oui, ok, il y en a ici. Je me demande si je suis assez proche pour les choper depuis là. Ou est-ce que le jeu va me dire non? Ouais, il me dit non. Le jeu est pas fun. Ok, là ça compte. Il y en a. T'es sérieux? T'as pas réussi à me prendre celui-là? Non! Le jeu! Tu me trolls! Peut-être que d'ici. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à la prendre, celle-là. Il y en a... Où tu tires? Il y en a aussi là-bas? Ah, pas rien. Du haut de ces 3 centimètres. Il y en a par là, tu disais? Aussi? Ah oui, là. Ok, d'accord, je vois. Excuse-moi. Je fais 3 centimètres de haut, les herbes m'aveuglent. Ah, et là aussi, il y en a. Ok. Est-ce que je serais assez haut? Proche, je veux dire. C'est bon, j'ai réussi à abuser de la caméra. Alors du coup, ici il y en a. Ici il y en a. Ok. Ok, donc ça c'est le tour de toutes les fleurs qui sont techniquement disponibles. Ça me fait combien? Ah, ça va, ça fait quand même une petite... un petit bout quoi. Oui, oui, taxe-moi les fleurs de Nilou, hein, clairement. Hein. Taxe-moi les fleurs de Nilou. Parce que je pense clairement pas que j'arriverai à me la choper, hein, Nilou. Parce que là, comme je t'ai dit, je suis en train de racler les fonds pour essayer de me faire l'arme de Naïda. Et vas-y que le jeu il va me donner l'arme de Nilou à la place. Du coup, je vais voir si je peux déjà crafter des... oui, c'est là. Voir si... il va me donner l'arme de Nilou. Je te jure, s'il me donne l'arme de Nilou, je pleure. Hein. Genre, littéralement, je pleure.
Elle est trop cute comme elle court. Non, la table, je suis bête. C'est pas au PNJ qu'on doit parler. Ah, mais je crois que j'ai vraiment plus du tout toi. Yo. Non, lui. On va en convertir. Ah. Comme ça, je peux monter au moins une fois Nilou. Nilou. Naïda. Nice. Et en plus, je commence à devenir à court de tomes. Oh là là. Je deviens pauvre dans tous les sens. De tous les côtés. Ah, il me faut que je fasse 4 fois le... Enfin, 4 fois. Il faut que je fasse au moins 2 fois le cube. Maintenant, je veux voir c'est quoi qu'il lui faut. Ok. Je vais déjà remonter. D'en profiter. C'est déjà ça de fait. Est-ce que j'avais équipé Ouais, j'avais équipé un peu des trucs random, quoi. Elle a combien de maîtrise? 260. Artefact. Ok, ouais, c'est parce que j'ai pas d'autres trucs vraiment bons. Bon, c'est déjà ça. Non, changer l'équipe. Cerveau, réfléchis, fonctionne. Barbara. Je veux voir si j'ai de tuant certains. Ça m'a permis de débloquer pour crafter d'autres ceintures. Nice. J'ai de quoi. Et je pense pas que ça me donnera assez. Hein. Dans tous les cas. Ah, il m'en manque 5. Wait. Huh? No. 5, 5, 5. Que je trouve. Que je trouve. Ah mais non, mais Dory, je peux pas la monter non plus parce que j'ai pas encore farmé l'arbre. Où c'est qu'il y aurait des... Arataki numero uno ito here in the flesh. Des monsieur vilains pas beaux. Dans le désert, je pense que je devrais en trouver pas mal. Peut-être par là-bas. Les vilains pas beaux qui donnent les tissus là, tu sais les bandits. On en trouve un peu partout dans Sumeru, non? C'est principalement dans la zone. Ok, d'accord. Là, regarde-moi me balader partout sauf aux endroits où c'est qu'il y a de ces bandits. Me connaissant. Les champignons, c'est pas vous que je cherche. Non, je crois pas que... Non, ça c'est chasseur de trésors. Ils vont pas du tout m'aider, chasseurs de trésors. Non, des chasseurs de trésors.
Scarabée. Du coup là il n'y en aura pas. Hmm. Peut-être qu'en me téléportant ici, j'arriverai à en trouver. Au moins que je tente de passer à Al-Hedam 70. Carabing. Il y a un carabing sauvage. C'est une scène quoi. Je recherche un type d'ennemis. Ils sont supposés être quand même assez partout. Et j'en trouve pas. Quand même grave. Hein. Non, ça c'est l'Illichurl. Là-bas il y a des champignons. Non. Là-bas peut-être. Avec un coffre. J'espère. Non, c'est dans une zone... dans une zone flétrie. Ah, champignon qui donne... le sanglier qui donne des champignons. Non. Oui, non, c'est pas ça que je cherchais, c'est des bandits. Bandits, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Ah, là il y en a. Nice. J'en ai trouvé. Ça va, tu te fais bien plaisir avec les lotus? Can't catch me. No more tricks up your sleeve. Let's roll. You won this one. Par contre, mon coco sur le bateau, t'es embêtant là. Vraiment obligé de te fighter sur un bateau. Allez, tombe à l'eau. Non? Ouais, ou meurs, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y en a plus loin? Il va y en avoir assez proche, je pense. Là, non? C'est beau. De quoi qui est beau? Ah, c'est bon. Je croyais que tu disais c'était beau, genre je croyais que t'avais fait un truc. Je suis en mode qu'est-ce qu'il a fait? Bah nice, si t'as pu te choper, assez pour la monter combien? Ah là-bas il y en a, nice. Ah là, 0. Ouais, je veux bien, je fais juste... je tue juste cette bande. Ah nice, tu peux la passer 70. Nice. Je fais juste cette bande. Et ouais, je dis pas non, comme ça ça me fait... je pense que j'aurai assez pour au moins monter Naïda. Ah! JPP, t'as fait freeze une microseconde mon jeu quand t'as quitté.
J'ai un coup pris. I'm on a roll. Ok. Alors. Est-ce que j'ai assez pour le monter là? Ah, il m'en manque. Purée, il me drop rien. Non, c'est pas ici. C'est... Oh là là, moi et les boutons. Ah, mais je peux pas rejoindre ton monde en fait. T'es 55, non? C'est ça? Ami? Ouais, t'es 55. Je suis pas... Je suis bientôt 54. Bon, bah pas grave, hein. C'est pas grave, hein. J'ai déjà assez pour monter un tout petit peu. Anaïda. C'est déjà ça. Au moins, j'ai pu marquer l'emplacement des fleurs. De toute façon, pour Madori, il faudrait, comme j'ai dit, il faudrait que je fasse aussi l'arbre foudroyé là. Donc ça va, c'est pas la mort. Merci en tout cas déjà d'avoir montré, du coup. Ce sera déjà ça en moins à, entre guillemets, chercher. Ce que j'ai à chercher, c'est d'autres bandits. Je pense pas qu'il y aurait des bandits là. Ouais, ça m'étonnerait. Ah non, peut-être là-haut. Il y a une baraque. Peut-être des bandits là-haut. Aouh. J'ai dit que j'étais à combien? 6. Et j'avais de quoi avoir 8. Donc il me fallait encore deux primo. Deux primo. Deux vœux pour faire un x10. Sur l'arme. Je suis en train de débloquer des filles. Je sens que je vais regretter de ne pas avoir noté où c'est que j'en ai chopé. Ah non, c'est des lichurles. Ah, c'est pas des bandits. S'il vous plaît, donnez-moi des bandits. Je veux des bandits. Il est où le truc? Il est là-dedans? Ah non, il est là. J'aimerais au moins passer 70. Ah bah là il y en a un autre. Ça me fait combien? Je suis à 15 du coup, nice. Sur 5 dendro, j'ai déjà la première statue. Ok. Je sais pas ce que c'est. Ah ok, ça donne juste de la viande, super. Super les créatures. Bon, moi je suis sûr d'avoir du stock de viande là. Wow. Du coup je pense pas qu'il y aura de bandits. Non, ça c'est des churls. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc avec de la musique. Ok.
connais pas. Peut-être qu'en avançant, ça m'expliquera comment les faire, les débloquer, ces trucs. Et un petit domaine. Que ce domaine me donnera... Ouais, non. Il me donnerait des primogèmes, oui. Mais là, c'est pas vraiment ce que je cherche. Enfin, si, je cherche en soi. Hihihi. Mais c'est surtout les bandits, là. Oh, c'est des bandits, ça. Oh non, c'est les chasseurs de trésors. Ils m'énervent. On fout de vous, les chasseurs de trésors. Oh, il y a un dendro là-bas. C'est un dendro, hein? Oui, c'est un dendro. Nice. Ah là, il y a des bandits. Nice. Allez, grimpe. Hi. Et du coup, il y a qu'un bandit. Another test subject. Ok. Bon. C'est déjà un bandit. Hein. Allez, droite-moi plusieurs, s'il te plaît. Ah, il m'en a donné qu'un. Dommage. Ah bah nice, il m'a donné en bleu. Du coup. Est-ce qu'il y a un autre bandit? Il lui se balader là, il doit peut-être rien avoir d'autre. Là, on arrive dans une zone pétrie. Ah, là, il y en a. Nice. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon uchi là? Non. Ah, faut que je la garde cette photo du coup. Super quoi. Oh mon dieu. Attends, pourquoi tu t'es reset toi? Alors à quel moment tu te reset comme ça? Oh, ça me tue. Hello, free money. Goodbye, working for a living. Elle était magnifique cette photo que j'ai. Non, ce que j'ai fait. Est-ce que ça va peut-être m'amener vers d'autres bandits? Non, du tout. Ah, quoi? Quoi? Oui, des bandits. D'ailleurs, je vais voir. Est-ce que j'ai assez pour le monter? Toujours pas, hein. Je crois qu'il m'en manque. Wow. Wait. Oh. Oh. Bonjour. Vous avez pas de temps à perdre? Allez, Ito. Fais du nettoyage. Ouh, 61 000. Nice. Ah, il me donne que du...
Ils me donnent pas beaucoup, hein. Ils sont radins, les bandits. Allez. Non, tu me donnes pas plus. Bande de radins, va. A reward on the road. I'll protect us. Vraiment des gros radins. Ah bah attends, il y a un TP là-haut. Je suis bête, j'ai pas vu. Est-ce que j'ai une clé d'ailleurs? Je crois pas, hein. Non, j'ai pas de clé. Il me manque 4 dendros. Hé hé. Nice ça. Let the show be. Ça c'est nice. Là il y a des bandits. Nice. Nice, nice, nice. Passer sur le gourou. Allez s'il vous plaît les bandits, soyez gentils. Non. Si, c'est des bandits. Si? Non? Oui, des bandits, c'est bon. Let's roll! Press the advantage! Charge! It's showtime! Allez, Ito, nettoyage de printemps à nouveau. Attaboy! I'll be back. Advance! Bam! Oni coming through! Ah! D'où il m'a gelé? Faut pas que j'avais Barbara qui était en train de me heal. Ça me semble pas. Défendre de suture aurait de multiples blessures externes, lacération, contusion des organes internes, perte abondante de sang, mais la blessure fatale se situe au niveau du cou. Ossioïde, fracturé, asphyxie mécanique, la cause de mort est difficile à déterminer. Ok. J'aimerais juste voir s'il y a des objets examinés. Bloc d'énergie. Ok. Je chope des blocs d'énergie. Je ne sais pas à quoi ils servent. Toujours des radins par contre, hein, ces bandits. Oh, sympa. Le tapis. Est-ce que j'ai quand même assez maintenant pour monter, j'espère? Non, toujours pas. Ah, il m'en manque un. Wait. Bande de radins. Horrible ces radins. Non, là du coup j'arrive à Poromos, donc non. Pas là que je vais en trouver des bandits. Peut-être par là-bas. Là, il y a un bâtiment. Fort probable qu'il y en ait. Ici, il y a un dendro. Dendroculus. Ah bah en plus, il y a des bandits. Nice. Yo. Ah, boum, 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 boum. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un dernier. Ah, je crois pas qu'ils m'ont donné un dernier. Il me semble pas. Oh, les radins! Les vrais radins. Je comprends pas. Il est en bas ou il est en haut? Ah, l'autre. Oh, what the fuck? What the fuck? C'était quoi ça? On a explosé. Trop chelou. Et puis en plus il est radin quoi, en plus de me faire exploser.
Ah, lui. Lui, il est paradin. Lui, c'est un bon. On voit toujours pas où il est, le Dendro. Hein? Non, je peux pas activer. Ok. Il a bien planqué quelque part. À moins que je sois aveugle. Il me surprendrait pas. En soi. Du coup, je vais monter déjà. Bim. I think you're more. Bien. Tente. Bim. Alléluia. Déjà 70. Et maintenant, il faudrait que je farme vraiment. Arme. Est-ce que... De quoi? Non, j'avais pas de quoi, parce que c'était ça qui... Les artefacts... 400 de maîtrise. Ça va. Toum, toum, toum. Quoi? Dispositif d'extraction d'énergie dans la base des érémites semble avoir un but indestructible. Vous devez chercher des clés de commande quelque part dans les pièces environnantes pour désactiver. Cependant, même le plus petit mouvement peut interrompre la séquence d'arrêt. Alors, assurez-vous que de garder la zone libre de toute obstruction jusqu'à ce que la machine s'arrête. Ok, mais non, c'est... Non, je voulais pas... Je voulais pas enclencher une quête secondaire. Oh, nice. Ça me fait en plus... Ça me fait en plus des récompenses. Ah, bonjour. Bonjour. On n'aura jamais assez de ces bandeaux sensueux. Oui, bah défi échoué, c'est pas la mort. De toute façon. Eh bah dis donc, il est énervé. Il est énervé. Rien qu'un Oni ne puisse... Eh madame, vous calmez. Tourner dans tous les sens là. Ah bah oui, ils sont généreux avec les objets. Coffre. Coffre, coffre. I'm on a roll. Là il y avait un dendro, mais je pense que le dendro faudra faire la quête pour le débloquer. Donc flemme pour l'instant. Bah, du coup en fait non, je peux retourner tranquillement faire ma quête moi. J'ai été prendre les fleurs. Il me reste ça juste à faire mes ingrédients, mais ça je pourrais faire hors cam. Hors live. Pouc. Let's go. Ah mais mince. Faut que je quitte. Si je veux continuer. Non, ça me laissera pas. Et voilà, nickel. Et quoi? Et quoi, Pépé? We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Je me demande de qui il parle. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but
I wonder how much the Humayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! Désolé, j'avais mon chat qui faisait des bêtises. Je connais mon boulot. Did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? Deia qui arrive de nulle part. Dia! Dia the Flame Mane! No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Je dirais que c'est vous qui êtes coquille actuellement. Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. Oh, on peut pas les fight. We're gonna stay and help! There's too many of them! La priorité absolue de Deia, c'est la sécurité de son employeur, ça c'est sûr. En tant que mercenaire garde-corps. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Can't catch me. Occupez-vous d'un temps partie, ok. Waouh! Je sais pas pourquoi on m'a donné autant de temps. Ah, ok, oui. Vu qu'elle est malade. Elle va pas pouvoir fuir. Are you okay? You look a little pale. Are you in shock? I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. Elle va quand même pas nous crever sur les pattes, hein. Manquerait plus I'll que be ça. fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Elle te protège parce qu'elle est d'accord avec toi. Elle respecte ta... Don't worry. Je sais plus comment on dit. My lady, Traveler, found ya. Dia! You took care of them so fast! Any more of them? Or rather, did anyone follow you? J'aime bien le souffle dans la waistline. Non, je viens de vérifier. Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then. Ah, rip. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Dia. Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Elle est quand même vraiment charmante, Dia. Don't be like pas à dire. that. I get embarrassed really easily. Dunyarzad, évite de nous crever sur les pattes, s'il te plaît. Feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Yep, je m'en occupe. Truly. I'm sorry for the trouble, everyone.
Let's go. Un petit banc pour mademoiselle. Ouais, non. Ouais, respire, c'est ça. C'est bien, respire. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. Leia avait l'air très soucieuse de ton état de santé. Quelle est la gravité de ton état? I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. Bah, c'est surtout qu'on dirait que t'es en I train de was crever toutes actually les 2 secondes. born with Elazar. Ok, ouais, c'est ça, elle a la même maladie de Cully. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, did you know? Oh, zut. Before I ran away from home this time, Encore the une fois. world outside of my home J'ai cliqué didn't trop even tôt. know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just pas didn't rester want to have assise. any regrets. Ma cocotte. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? Ne dis pas ça, t'as encore beaucoup de bons moments à vivre. As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two Paimon. so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. Avec To le be coucher de soleil honest, derrière. Lesser Lord C'est joli. Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Déjà très fort de ne pas Thanks. abandonner. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Une bonne façon de voir les Oh, choses. right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? Oh, It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. Ouh, And the une Sub-Zeros cinématique. festival will conclude amid Mimi. everyone's applause and blessings. Il était toujours And là. with that, my wish will Il y also... aura peut-être une cinématique. Then what are we waiting for? Let's go to the stage. Yeah, we should still make it in time. Je pense qu'il y a peut-être risque d'une cinématique jolie avec Nilou qui danse. Si ça t'intéresse. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Oh non, ne me dis pas qu'ils vont pas. Someone's yelling at Nilu. I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros Festival. If we can't perform it... The Sub-Zeros Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event.
If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single Oh, event organizer. cette aria. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. Oh là là, t'es chiante. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zerus Festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. On leur force trop la main, les choses This is pourraient a hard pill dégénérer. to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Et tu peux traverser de la connaissance et la Our raison à Archon travers la created danse the et l'art. utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. Oh mon dieu. No. Ces I deux-là. believe that our Archon never rejected the arts. Ils me dégoûtent. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. 3 claques. Coup de coude, coup de genou. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha Day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zeru's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere on the stage? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's alright. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zero so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. Oui, mais surtout moi j'avais It's bien envie de te voir danser, Nilou. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zerus festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zerus festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay, it's a promise. It will be a On dirait smashing qu'elle va pas success. survivre jusqu'au prochain, hein, si c'est... Il y a la maladie. Believe this is how things turned out. Those heartless geezers. Est-ce qu'on devrait trouver un autre moyen? It really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. Moi aussi. A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zero's festival a success, but Dunyarzad is running out of time. Ce sera peut-être quelque chose qu'elle regrettera toujours. Oh. All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Power has begun to flow from... Ok. We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunyarzad right away! Oh
Oh non, c'est la boucle. Je suis dans la boucle maintenant. Ouh, je suis dans la boucle. La fameuse boucle temporelle. Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Sure. Traveler? Why are you just standing there? Let's get going. Parce qu'on a déjà fait tout ça. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. You're quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. They're all plants. Oh, Paimon's a little disappointed. Actually, what is the Haftmewa feast you mentioned just now? It's one of the Sabzerus festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Attendez, à partir de maintenant. Appear to be in the form of the moon. Really? Oh, on vient de se téléporter. Some kind of food. The moon signifies... It's escaping me for now. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions and lies. Ce qu'on est en train But de if you vivre. trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. C'est une impression de déjà vu. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. Bonne soirée à Cannes. Merci d'avoir lurk et d'être passé. Where to next? Du coup, je suis enfin dans la boucle, la fameuse. All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Varys! What's going on? Is this a play? Ferris, the Knight of Flowers, is another Sabzerus festival icon and one immensely popular with children. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can meet the Knight of Flowers. Oh, do you want some Yalda candies? I happen to have some boxes ready here. Take a look and pick whichever one you want. What's to pick? Don't these boxes all look the same? It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia, Ooh, how interesting! and there's also lizard tail and oni kabuto. Ugh, why do those flavors even exist? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the Sunsetia flavor. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right!
Ça, je ne pense pas que c'était de la chance. Vu que j'avais déjà pris numéro 4 et que c'était le bon. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que c'était le numéro 4. How's that possible? It's obviously random. Pourquoi je n'arrête pas d'avoir cette impression de déjà vu? Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Pardon, est-ce que tu peux m'excuser un moment, Dunyazard? Oh, sure. Huh? Where are you going? You're just gonna walk off like that? Le goût du déjà vu. Ouais, c'est ça en fait, dans la boucle. Durant la boucle, je ne peux pas aller. Je peux pas être en mode multijoueur. Donc heureusement que. Heureusement qu'Akan, tu étais passé, même si t'es déjà plus là, tu étais passé avant. Et du coup, j'aurais pas pu. A feeling of deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So why'd you run here in such a hurry? Faire quelque chose que je ne ferais pas en temps normal. That's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Un charbon d'Agile Lénac. Oh purée, s'il vous Got plaît. it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Charcoal baked Angelina cake. Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. That thing? Are you really gonna eat it? Isn't this going a bit too far? C'est parti. La tête qu'elle fait. How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Non, en fait, c'était très bon. You mean Cette saveur, j'en ai déjà mangé. impossible? We were just talking about how gross it looked. So, would this be a case of taste bud deja vu? On dirait que j'ai déjà essayé ça. Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we aren't regulars. How about we go out again and try something else? Attaboy! J'ai encore lancé Ushi dans le mur en voulant quitter la porte. Ah, j'en peux plus. Hey, Dinnersot is sitting by yourself on that bench over there. What a coincidence, Dinnersot. We meet again. Why are you sitting here all by yourself? Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew.
That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sub-Zero's festival, and you've been looking forward to it so much! Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. Je suis désolé de t'avoir laissé tout à l'heure. It really is fine. I don't mind. As-tu remarqué quelque chose qui sort de Did l'ordinaire? something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Time for what? Nilou's Dance of Sub-Zeros is about to begin. Let's go. Maintenant, ce sera annulé du coup. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbaha Day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilou, are you okay? Non. Oh, Dunyarzad. The Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... well, okay. I'll just have to try again next year. The next festival. I probably won't be around by then. Oh, Wait, c'est pas la même phrase. What did you just say? No, nothing. I'll be heading back to rest. Thank you for your C'est help, clairement everyone. pas la même phrase que quand elle nous a dit. Heartless geezers did! Oh. Mais pour une raison ou une autre, ça avait l'air inévitable. Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some sleep. So, in the end, you still couldn't figure out what that deja vu feeling was all about? Maybe it really was because of exhaustion. Oui, je me sens un peu fatigué. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Yep. Un écureuil. Observing a modest drop in the output of Jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor for variances in the data and
find the cause as soon as possible. Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. Bon, ça fait déjà 4 heures de live. Je vais m'arrêter. Tu regardes quoi, Ito? Qu'est-ce qu'il regarde? Mais tu veux t'asseoir? Allez, voilà. Voilà. Ito il veut s'asseoir, donc on va finir sur un Ito assis, en train de boire son thé. Du coup, ça fait déjà 4 heures de live. C'était une soirée très sympathique, qui a commencé de façon très chaotique, avec le raid de Mimi pas prévu. Merci pour tous les follow, merci pour les lurks suite au raid et autres. C'était très sympa comme journée. Et alors je ne sais pas quand je vais reliver. Peut-être demain après-midi. Je ne suis pas sûr. Mais peut-être demain après-midi. Après, je reverrai. Sinon ce serait peut-être vendredi ou un truc dans le genre. Je ne sais pas encore. Mais peut-être demain après-midi c'est possible. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à une prochaine du coup. Bye.